very smart tactic coming in. Being the sniper, providing the support alongside getting those eliminations was super important. Anubhav, Cropsy, both of them banding together was perfection in the end. Yeah, definitely. I mean, they are banding together, and they also have Diva. So if anyone falls down, it's quick recovery coming from them. Exactly. I mean, not even like it's half a second for a pickup for the first instance. Aztec, though, one of the player that is really deadly with A124, the bomber of the team, beastin in hand, like a little bit of goes, gives him more damage as well, and even more following RMV. Daily ரெண்டு லைவ் போட்டா சேனலே நாசம் போயிரும் bro. ரெண்டு லைவ் போட்டுருக்கேன். But we saw how it ended. They are not slowing down. கடுப்பாவுது செம எரிச்சலாவுது எனக்கு சரியான காண்டில் இருக்கிறேன் எதுவும் பல்ல கடிச்சு ஏய் சம்பந்தமே இல்லாம ஆப் ஆயிருது ப்ரோ இது those chasers were the ones to run away from the battle, skedaddle from there. So that's how you choose your இருங்க போய் மறுபடியும் மேட்ச் திருப்பி பார்க்கலாம் NG Bros தானா அடிபொலியா ஓடிர்பானுங்க போல இருங்க பாத்து வரலாம் மறுபடியும் போய் பார்க்கலாம் as well as focus third party move from NG Bros KDC and there goes a eliminations being raked up 7. We have Team Falcons leading the fray, and this is what surprised me about Falcons. And I mentioned this earlier during the introduction. It seems like we had no idea where they were, and then 10-minute or past the 10-minute mark, that's where they rack up on all those points. From where we only witnessed one, but they are leading the fray right now in terms of numbers. So what more can they whip up? That would depend on who they will be catching, but I don't think Vita are able to find Team Falcons. There goes GB Esports just in front of him. My god, sound கேக்கலையா all 6 teams are from group A itself. Not a single person from ஏய் வெச்சிருக்கான் bro wow way to go. That's கேக்குதா being so volatile and GB right now all eyes on the prize. The one that one கேக்குதா இல்லையா guys கேக்குதா lurking in the shadows as the others are slowly banding it together. எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா யாலாடி நானே எரிச்சல் இருக்கேன்டா Hello there. I mean, really. என்னோட வாய்ஸ் கேக்குதா கேக்கும் bro அட நெட்டுக்கு சம்பந்தமே இல்லாம இது கட் ஆயிருக்குடா கரண்ட் என்ன மயிருக்கு என்ன பூசி கட் ஆகுதுல even the window from இல்ல நான் ஹைட் பண்ணிருக்கேன் அது காணோம் GB Sports already on the ground. The one is still in there. There goes a cryo mine instantaneously being shot up by Speedy, but that marks him as well. So it's up to Anusit right now to give out the information. Launchpad is being set up by Speedy, and there goes Speedy speeding away and caught Kasi Sir as well as Yakuza. What a block! That's right. That's what happens when you play the patience game for so darn long. Couple of Hey guys, like போட்டு பாருங்க கடுப்பா இருக்குது bro சத்தியமா செம எரிச்சல் ஆகுது எனக்கு டெய்லியும் இது கட் ஆயிட்டே இருந்துச்சுனா சேனல் எனத்துக்கு ஆகுறது நேத்து அப்படிதான் முந்தானேத்து அப்படிதான் அதுக்கு முந்தினால அப்படிதான் GB backing home for the first match. Oh well, Tito, who will be going home next? Seems like the battle between Enquiry reckoning and speed full UPS இருக்கறங்காட்டி எல்லா பக்கம் போகுது கடுப்பா There goes Sohan down. Limit has been spotted together with the rest of Team Falcon. So this is a third party move. Hello Indian team la enna prachana kill edukka paakranga but matta teams la last round varaikkum and appuram da pandranga adha indha team prachana neenga enna nenikireenga nethe sonna bro adha bro prachane bring all the 4 players back to their full HP. This is big. Falcons playing a big brain gameplay here. It's like a 3-man Mexico standoff that we can see as Avida XKDC. They have a height advantage, which might come down to the limit. Rewind பண்ணி You did ask how. If I'm not saying it, John புடிச்ச ஆடுறது தான் பெஸ்ட். 45 by Team Falcons plus a monster truck. Falcons காலியா? Didn't even touch the ground. NG Bros தான் அடிச்சிருக்கானுங்க. But they are still feeling it. Lost in glue walls, lost in HP, as well as a chance to beat that booyah. And NG Bros are the ones that ended it. Oh, they did. Low ground advantage to perfection. Now NG Pros, they're heading forward towards this one final battle where one player is way too low and he's
handling the backside of it. NG Pros. ஐயோ சரியான நேடு ஆனா டேமேஜே போல. As Avida XKDC, they themselves were waiting for this for so long. Couple of players onto Anusid, and the sniper has been taking control of the others, now forming a cluster. NG Pros, they would love to go ahead and keep breaking those glue walls as the Oscar dashes. It's working out. Avida XKDC could not. NG தான சொன்ன ஜெயிப்பானே, யார் சொன்ன நானு? Guys, first யார் சொன்ன? NG யா சொன்னனா? The Falcons சொன்னா நானு. First என்ன சொன்ன first? Falcon guard. Falcons out. I keep both wrong. That ended up two Thailand teams being annihilated by NG. Those 3 points. Yeah, I mean அட வாங்க அடுத்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். நம்ம NKG ஆ bro. NG னா இல்ல bro. இல்ல நம்ம டீம் இல்ல bro. நம்ம டீம் எங்க bro? நம்ம டீம் லேட் ஆகும் இங்க எல்லாம் ஆடுறேன். Might be where they will be dropping, but that would depend on where the flight path would be. So there you have it, a little bit of analysis on where the teams has registered that they will be dropping, but you know how it is. They can change it anytime. NG னா Narikoottam no non stop gaming ஓடுது bro. Find a better spot. That's the best way to do it. Find a better spot. Exactly. And now for us to go ahead and showcase மீச மாமா வரலையா? மீச மாமா அடுத்த 3 மேட்ச்க்கு வருவார். கடைசி 3 மேட்ச்க்கு வருவார். அப்படி நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம். Talking about the top 3 in our prediction, Neptune. These are my top 3. It's not going to change at all. It has been very significant with the kind of action that we have seen in the game number 1. அது FFMAI நம்ம போறோம். Sure they have won my heart, so I'm going to bet for them that they're going to reach towards the top 3. And Falcons, of course, they've already reached the horizon, and from here on it's either a podium finish or it's straight up annihilation. Yeah, well, I really love how you put them in. For me, it's more of how everyone performed from the BR planes up until today. And like as you can see, there's பேர் என்ன bro? Neptune வச்சிருக்காரு. included in this mix. ஆறு bro. So மக்களே NKG மேல வச்சிருக்க நம்பிக்கைய. Go with what they put in the battle. என்ன புள்ள சௌக்கியமா? சௌக்கியம் bro. Kendra a nightmare. And hopefully they will pay dividends in here in terms of numbers. ஆனா இந்த டோர்னமென்ட்ல வின்னருக்கு பிரைஸ் எவ்வளவு? Absolutely not. $10,000 $10,000 அப்படினா 7 லட்சம் 8 லட்சம். We talk about aggression. 8,90,000. Gaming always comes in my mind. அது ஏதோ TSC ஏதோ BS ஏதோ புடிப்பாங்களா? அது என்னதுடா? Previous one, yes, it was a very slow start. EF இல்லடா. This time around they ஏதோ புடிப்பாங்களா? DSC ஏதோ சொல்வாங்கடா. the engine is so hot that DSC இல்ல டிடெக்ஷன் ஏதோ ஒன்னு புடிப்பாங்களா? அது என்னது guys? towards those areas where multiple teams are going to come in as a DST இல்ல guys. DST இல்லையா? இன்னொன்னு ஏதோ புடிப்பாங்க bro. map and the TDS pushing it out. TDS போக ஒரு 6 லட்சம் 5 லட்சம் கைக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன் bro. 6 லட்சம் 5 லட்சம் இல்ல 7 லட்சம் வரும். Overall, I would love to see the others as TDS ஓகே. அதான். TDS னா full form என்ன guys? Full form என்ன? names out here in the prediction. That doesn't mean that you're already long gone from our hearts. You're still Understand. there. You guys are performing. You guys are getting those eliminations. We அவங்க பேசுறது உனக்கு புரியுதா bro? keep moving No. forward again and again. நீ இதுக்கே பிடிக்கிறீங்க. அன்னைக்கு நான் 7 மணி நேரம் பார்த்தேன். ஒண்ணுமே புரியாம தான் பார்த்தேன். Really matter. It's up to you, teams, players out there. I mean, if you want to break our Tamilnadu don't server யாரு ஒரு tax deducted at source ஓகே. வருமானத்திலிருந்து எடுக்கப்படும் வரியா? வருமானத்திலிருந்து கழிக்கப்படும் வரி தானே? வருமான வரி கரெக்ட்டா? வருமான வரி அவ்வளவுதானே? கரெக்ட்டா? அதான் TDS னா tax வருமான வரி கரெக்ட்டா? இவ்வளவுதானடா டேய். அதுக்கு எதுக்கு TDS PDS காடிஎஸ் ஜோடிஎஸ் னு சொல்லிட்டு வருமான வரி இன்கம் டாக்ஸ் முடிஞ்சு. Now heading towards the second map. We all know the kind of surprise Bermuda usually brings to us. And this is one of the top spots for mayhem. All the teams all jotting down towards this one perfect area. The map is beautiful. It's the OG map. And in this OG map, we can look at the flight path as well. It's lovely. இதுக்கு பேரு ஜோக். ஐயோ சட்டா பீஸ் பீஸ் bro. Being the last stop. ஏ गाइस, உங்களுக்கு போன வாரம்லாம் மிடில் ஆட் வந்திருக்கும்ல? அது எப்படி டபுள் ஸ்கிரீன் போட்டு ஒரு பக்கம் நம்ம லைவ் ஓடி இன்னொரு பக்கம் ஆட் வந்துச்சா இல்ல வெறும் ஆட் மட்டும் ஃபுல்லா வந்துச்சா? ஸ்டார்டிங்ல வரது இல்ல, இடையில வர்றது. As I anticipated, but they went into hangar. Now let's go in godlike. First elimination against Yogi and Nancy right now. Mini Uzi in hand, needs to regroup. ஸ்பிட் ஆயி வந்துச்சா? That is the first task, but
find a place to stay would be the second. யார் யாருக்கெல்லாம் ஸ்பிளிட் ஆகி வந்துச்சு சொல்லுங்க. டபுள் ஆட் வந்தவங்களா யார் யாரு? Reckoning is already in peak. Yeah, IQ Reckoning, they would love to stay in this area for a longer time now. Even Godel, they have evacuated the entire spot. So bon voyage to them, as the entire place is completely open for the business of getting the loot. But wait a second. Hey guys, like போடுங்க, லைக் போட்டு பாருங்க guys. Come on 1k likes போலாம். லைக் போட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் ரெக்கமெண்ட் ஆகும். லைக் போடுங்க guys எல்லாம். W God of Wolves and Wolves. Well, now they are falling back. There you go. The elimination has come through. The second knock as well. Marco and Nancy, both of them have no answer to the situation. And Echo, he's just running away. He would love to plug those couple of players back into the picture. And it feels like Echo is hearing sounds. Echo right now because it is getting claustrophobic. Not only is GLW in front of him, but we also have IQ Reckoning above him. So that's where he needs to be cautious. And he moves out to find a vending machine. Well, have to go in for those revive first before they go full on. But GLW losing Demon, not phased at all. They focus on IQ Reckoning, and Wada would be the அரேனா அவங்க பேசுறது தமிழ்ல டப் பண்ணுங்க. எனக்கே ஒண்ணுமே புரியல. Look at the way Rip, he has his back exposed. Mafia, a couple of shots with the ACAT. guys ரெஸ்ட் வரைக்கும் போயிட்டு வந்தறேன். பாதுகாத்து வெச்சுக்கோங்க. பேசிட்டடா டேய் வந்தறேன். உன ஸ்கிரீன் தெரியுதா இல்லையா? And usually whenever I see the rotation game being strong, GOW, they've been doing a very significant job. guys வந்தறேன். Now look at them. They're looking at some bodies here and there. Echo, he's again in the mix of being eliminated or annihilated in the middle of it. Death max 7 in hand, and this is the best close range weapon that you can ever have in your pocket. But he just runs away, Echo, he's so quick. So quick indeed. He did pull out that cryo mine, that plushy. But unfortunately, there's just 3 players from GO. There's no going away from that. Now, on the other side, we're seeing Red Hawks annihilating Revenant X Park right now. Cover, but Red Hawks, I'm loving this side of them. Early part, go for the aggression. Hopefully, they can go for survivability as well. All right. XKDC testing the contenders of Peak. What a lovely revival coming through, but Water instantly goes down, taking a bow against Avida XKDC as they're the ones to go ahead and call it this place their sweet home. The combination of Valiant Dash, but that Sane coming from Avida X KDC right now. I believe that was Tawan, and he was just untouchable in that engagement. He just read through the opponents and also gunned them down. Now let's see how well they can defend at the moment. They have spotted NG Pros, but NG Pro doesn't want any piece of that action. They're moving away. What a channel அவன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒரு சேனல் way that far. Anuvav did receive a lot of damage, and it's up to to defend him, but it's a full squad up close and personal, and there's little to no chance in surviving. NG Pros, they already anticipated this. 3 players pushing right on the bridge, and the others sneaking beside right under the entire team. This is a very good maneuver, but all this time, I thought completely silent. Some really good noise. Teamai command back peak. Work from home தம்பி. But so far தம்பி work from home area sound board போட்டு பார்க்கறேன். Bro silent-ஆ இருங்க bro. I mean, they want to go. Point. Anyway, full of practice தானா? Like we've seen that earlier, they went aggressive, a little bit too aggressive. ஏய் பேசாதடா டேய் அதெல்லாம் பேசாத முதல்ல செஞ்சிட்டு பேசுங்கடா வந்து. சும்மா பேசற மட்டும் செய்ய முதல்ல. Circle towards the north of Kodatua. It's open spaces. Yes, there's a little bit of dip that they can use as cover, but they don't want to be that careless. At least have a binocular on that first place. The place first. Hey guys, like போடுங்க guys. Come on guys, like போடுங்க. 1k likes போலாம். Come on, let's go bro. Like போடுங்க bro. There are so like போடுங்க guys. Drop the clanker. They've given away the information all thanks to the hit list. And with that said, so many teams being highlighted just showcases one thing, that is being so prone to enemies. And God, like the only best thing that they can do is keeping the wolves outside the door.
கமெண்ட்ரி பிளைண்ட் வேற இருந்தா அதுக்குள்ள அவர் எங்கயோ போய்டா. அத கரண்ட் கட் ஆகி செல்லினா கூட அவர் இருந்திருப்பாரு. Close the gate. Stop them from blind bro நானு கமெண்ட்ரி गाइस ஓகேவா சரியா இருக்கும் வெரியா இருக்கும் to bring down the Red Hawks and Demon a little bit too aggressive though not even to cover இப்போ ஓல்ட் என்கேஜ் டீமுக்கு இருந்தவங்களுக்கு salary வந்திருக்கீங்களா நோ bro of Red Hawks now Demon though great shot 10 காசு கொடுத்தல அவனுக்கு எவனுக்குமே காசு எல்லாம் கொடுத்தல bro என்கேஜ்ல this might give him an open fight of the LMG in hand that would அவனுக்கு கேட்டதில்ல ஏதாவது தேவைனா சொல்லுவானுங்க ஹெட்போன்ல அதெல்லாம் வேணா கேட்டானுங்க என்னால முடிஞ்சா வாங்கி தரவே இல்லைனா இல்லைன்றோம் stop it Demon oh my god Flicker we've seen him hit those shots and for now they have been isolated all right Death this is your time to run away but look at him Winchester and Tum Tum that's the only sound that we can listen to at those eliminations it's coming forth. This is not at all a good situation. Oh, yeah. Though he's at the disadvantage. Finally, those shots land. For a second, I just got concerned here. The thing is, it's not coming from Red Hawks. It was coming from Godlike. So, I mean, the gods, or Godlike, I would say, are meeting this battle, denying elimination. But Demon's still at it. I don't know how much ammo he has on him, but seems like he's not running out. It's a handful. Trust me, that's an LMG which keeps going on. It just keeps going brrr and finally putting the entire situation to a standstill. We can see Echo yet again charging forward. All right, launcher in hand. This can be good for them. And finally, the entire team, Godlike, can rest, reset, and call it a day. And also soon though. I mean, they call it a day on the other side. Hey, Free Fire Max sound வச்சானேனா பயங்கரமா இருக்கு bro. Free Fire Max sound வைக்க மாட்டேங்கறானே. There's still one survivor, but normal Free Fire sound வைக்கறானே. Free Fire Max sound வச்சானேனா பயங்கரமா இருக்கும். And Amino just loses his acid in that area as he tries to hide out and Team Falcons 8-minute mark, not even the 10th, and they already have 11 points on them. Ooh, wow. That's one way to go ahead and launch yourself. This is the best part about this specific map, Bermuda. It just gives you so much room to be in air for a longer time. And look at Keroro. He took a detour and he's like, you know what? Let me do this better. One launch pad from here, one launch from இந்த மேட்ச் டாப் 3 யாரு வேணா நம்ம எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் பார்க்கலாம் நீங்க சொல்லுங்க நான் சொல்ல நீங்க சொல்லுங்க chatல சரியா Well, let's see. Bottom of the top 3 சொல்டா bottom of the top 3 வந்து Red Hawks வேணா இது வேணா விடுங்க a little bit too risky going against Ico Reckoning door or the gate was closed on him but there goes Cryopine and the lightning bolt on them and Ronith with a god nade against Limit X7 stopping that sniper and the rest of the team will try to scramble. Falcons Avida NG. You better run Falcons as another team joins the force. Oh my god, this is a big cluster through which the lightning is also striking twice. This is the situation which Falcons were creating. All this time the other trying to bamboo. Falcons That's the worst part. Now they're going to rethink the entire strategy. Yeah, I mean, it's a full reset right now, and it's just unfortunate. I mean, they tried. Hey guys, like போட்டு பாருங்க guys. Come on. ஒரு 45 லைக் நம்ம 40 come on like போடுங்க. 30 லைக் தான் மொத 500 க்கு. போலாம் guys 1k likes போலாம். come on like போட்டு பாருங்க. They had only one player. Hey, 600 பேர் பாக்குறீங்க bro. like போடுங்க bro. Falcons, but that final player did manage to revive the full squad, and they are in good position right here, just hiding out. voting la போடாதீங்க guys. voting la போடாதீங்க guys. இங்க போடுங்க guys. இதுல voting la போடாதீங்க. like button தொட்டு like la போடுங்க like. Away from harm. For Godlike though, 11 elimination. Echo with a god nade against Manu, and NG Bros might be in trouble. All they have to do is close their eyes and wish for something better for themselves. Like a lot of aggressiveness, and that aggressiveness is paying so much. And you were saying about dividends? They have the entire IPO to their name.
Well, let's see. Let's see if they will be able to continue this on. Oh no, Kagendra already spotted. Not quite sure if the same goes for Kagendra against Godlike, but Yogi, well, gives a signal for the fire. But Yogi ஒரு boot camp இல்லையோ? just a Boot camp little bit. ஆமா They வீட்ல are இருக்க. in that phase இப்பதான் of வந்திருப்பாங்க circle, போல, திரும்பி pulls out that போயிருப்பாங்க mini UAV or UAV light to get எக்கோவும் நோபிட்டா information வந்து on அங்க where இருப்பாங்க the போல. players சரி would எக்கோ Nancy நோபிட்டோ மூணு நான்சி 3 பேர் தான் இருப்பாங்க போல. Esports? அவங்க 3 பேர் இருப்பாங்க Well, போல. they're not the ones dealing with IQ Reckoning. It's Revenant X Spark from above, raining fire against them. Oh, that was so unlucky. Sohan wanted to revive his fallen comrade, but it did not work out. Till the last second, he did want to save him, but it's all right. Better not cry for the sport. Milk. Wait a second. Say what? Falcons eliminated? Oh yeah, Falcons seems like failure. it. And well, seems like that Sorry. is the problem as Why well. was it If everyone's getting close, we're already in third to fourth, going to the fourth phase of the circle. I think the rotation of Team Falcons was just caught by not only one but a couple of teams. But speaking of caught, Lovely here comes ball. IQ Reckoning. What the? With an F590, sweeping everyone in place and Football pick up boys, guys. instantaneously. Now, it's just unfortunate that they did lose Ronith in the battle, but here comes What? Avita XKDC knocking on their doors. Knocking at the doors, that is all right, but what a way to go ahead and call this yet another battle. Reckoning. ஓ சரியான ஷாட் ப்ரோ. The question is What Hong the Kong. He throws in that barrel. உடனே வாங்கணும். claims நெஞ்சில் விழுந்துடா முன்னாடி இருந்து இவனு அடிச்சானல RNDX. அப்ப இவனை காட்டுது ஸ்பெக். They were so opportunistic. And now அடிச்சிட்டு தானே has காட்டும். been eliminated, but what a way to take a bow from the entire action. இல்ல அப்படியெல்லாம் இல்ல மாத்திரதான் அது. One of the spots where we can see so many teams harboring themselves, but they need to find that சரியான இது ப்ரோ. as soon as possible. Falcons காலி எல்லாமே காலி ஆயிட்டே இருக்காங்க. Surely these teams are closing in with that gap. Let's see if they can close in the gap right now. காலிக்குல 3 பேர் இருக்காங்க. யோகி ப்ரோ எலிமினேட். Gatekeep, Godlike, nades after nades, and as well as a glue wall. மார்க்கோ அப்படியே டவுன் எக்கோ There goes the cryo mine, Allah and Allah Godlike Allah. taken out. Combination of Gopo OP as well as Farhan. And Allah seems like performance even ஆன the விட்டாங்க. doesn't need to get close. Now, Mino already எட்டாவது into team. the lead. On the other side, Revenant X Spark is dealing with Avita XKDC, but it's getting tight. right என்ஜியா now. என்ஜி பொறுமையா வருவாங்க ப்ரோ வெயிட் பண்ணல இருங்க என்ஜி கிட்ட இருங்க டவுன் நல்ல ஒரு டவுன் ரவுண்ட் எக்ஸ்பார்ட்ல லான்ச்சர்ல ஒரு நல்ல ஒரு டவுன் இவரும் டவுன் This action, it just continues to keep Kills secure growing. பண்ணலாம். Revenant X-Pac, they have nowhere to run, nowhere to hide, but the revival. அவர் ரிவே பண்றான் ப்ரோ இல்ல உள்ள வரதான் பாப்பா அடிச்சிடுவான் முடிச்சிடலாம் ப்ரோ முடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு முடிக்கலாம் நைஸ்ரா டேய் ஏய் சீரியஸ்லி ப்ரோ ஜிஜி ப்ரோ He reached towards the trunk, and the moment he caught நான் it, சொன்ன டீம்ல சாவறாங்க ப்ரோ. that's அவலாம் where காலி, the GOW entire team காலி. got eliminated. Even GOW, they're going to face a similar kind of a wrath. Revenant X-Pac, they're doing a phenomenal job at gatekeeping all the wolves. Yeah, definitely. I mean, especially with a Winchester. And on the other ரவீந்திரன் side, காலி Total தமிழ் Gaming டீம் இந்தியன் டீம்ஸ் தான் எல்லாம் on elimination. எல்லாமே இந்தியன் டீம்ஸ் போடு Now, 9 elimination already. எகைன் இந்தியன் டீம் போயா Revenant X Spark, but Nightmare எல்லாமே இந்தியன் டீம்ஸ் गाइस on them. 4 teams remain, and the 5th circle or 5th circle. We have IQ Total Gaming onto the lower ground, and we know how it is. The high ground doesn't work anymore. Most of the time, if you're on the higher ground, your head is exposed, and that's what the snipers are taking advantage of. That's right. Nightmare. நான் சொன்னது NG மட்டும் தான் மிஞ்சி இருக்கா Godlike having like 12 points on their name, so the confidence it doesn't. ஏய் கமெண்ட்ஸ் गाइस லைக் பண்ணாம பாத்துறீங்க லைக் போடுங்க கமெண்ட் 1k லைக்ஸ் போலாம் ஒரு 200 பேர் பக்கம் லைக் பண்ணாம பாக்குறீங்க லைக் போட்டு பாருங்க கமெண்ட் லைக் போடுங்க The smack center of the circle, circulating, rotating, getting those eliminations. But Revenant X-Pac in the midst of all of that, they have been eliminated as well. 700 லைக்ஸ் 7k லைக்ஸ் இல்ல 700 லைக்ஸ் போலாம் And Night NG Pros, they want to stay inside the circle, but they have very less man count. As இந்த மூணு NG காலி Pros, புரியுது. they get eliminated. All thanks to IQ Total Gaming.
Now the final four battle it out just to showcase who's the best out there. But Farhan, he could not get the grip of the TSG. organization. I mean, he's that towards the backline and Hitman is providing Sorry, support. But for how long? He needs to TSG join தான் into guys. this battle, but he cannot do anything. Standing way too far away from the entire team. Oh, But somehow he does manage to get one knock. It's still his word against couple more players. What can IQ Total Gaming do right here as Hitman? He has the confidence to go ahead and clutch it out even in a 1v2 situation. Delete M590 in hand. That's the best weapon that you can choose for a close range battle. And now reviving the players. This is where he has all three rush down in the throat of Hitman and just win this booyah straight up. Yeah, I mean, booyah straight up in their total annihilation coming from IQ Total Gaming, and I'm really loving that final bit. I mean, last nice four TG on coming from fire. India, they understand that the rotation. They understood where everyone. Hey guys, come on guys, like போடாம நிறைய பேர் பாக்குறீங்க, like போட்டு பாருங்க கொஞ்சம். Like bro. It was just a matter of time on that final moment. Situation, and it's the isolation that I am really seeing IQ Total Gaming is doing quite well. Even in that aerial view that we had earlier, it's more of not heading in one direction. They're heading in a different direction, cutting off the retreat of some of the players from if I'm mistaken, that was repping the next part, and then everyone else was just falling down like flies. Dude, that's one of the Come on bro, God alert team, India team bro. Hindi team bro, RG Hindi RG team players and Tamil. All four players were trying to go ahead and dish it out for the final battle, duking it out. இந்த மாதிரி ஒரு நாள் வரணும் guys. இவர் விளையாடவே மாட்டாரு. ஓகேவா? ஆனா இவர் டீம்லயே இருப்பாரு. நம்ம வரணும் அந்த மாதிரி ஒரு நாள். ஃபார்ஜி அஜய். ஃபார்ஜி அஜய் தானே அவர்தான். Fozi அஜய். போசியா இதான் ஒன்னு போசி அஜய். Had like three players just charging forward and they just had the turbo on. Well, they had the turbo on and hopefully it doesn't shut down. Coach team பாத்துக்கறது. He hit it up so much, it might die down later on. But unless they are prepared to go all out all throughout the day as well, then there's no problem, no question at all for IQ Total Gaming. But as we look into the விளையாடாம டீம்ல எதுக்கு bro? விளையாடாம டீம் எதுக்கா? கோச் bro அவரே கோச். கோச் ஃபிஃப்த் மேன். என்ன வேணா சொல்லிக்கலாம். That is insane comparatively in this entire lobby. I mean, we have already seen a 30 bomber coming in. 53 டைம் அவுட் ஆகும் எல்லாம் கன்ஃபார்ம் மார்க்ஸா இருந்தா இப்படி தான். 53வது டைம் அவுட் there for the likes of IQ Total Gaming and the others. Nightmare Esports, we did see them shine a lot. காலைக்கு 15 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. பார்க்கலாம். Pay them off that well. Avida XKDC is one of the teams that I saw for a longer time. They took a really good battle against IQ Reckoning. But unfortunately, later on, moving in towards the reward $10K நினைக்கிறேன் bro. $10,000. Falcons, I do not 8,90,000 ரூபாய். on an elimination rampage. Just like குவாலிஃபை ஆனாங்க bro. பரவாயில்ல விடுங்க bro. அவன் இப்பதான் ஆடுறானுங்க சின்ன பசங்க. I don't know how it is. They were okay. not that safe on rotation. புரிஞ்சுதா? Let's see on how they will be என்ன அப்பப்போ பையன்சங்கள பார்த்து புரிஞ்சுதா? கேக்குறீங்க. They've done so much already. They are in their second game, so 8 lakhs. There's no chance that they will be. உனக்கு என்னப்பா 29 லட்சம் ரூபாய் போட்டு கார் வாங்குவே? 19 ரூபாய் சூப்பர் சாட் போடுவே. Out of the 12 teams, it's NG. Thank you Dade JK, thanks for membership Dade. JK became a member. 37 just for today. And Avida XKDC, they're trading right behind with like a couple of points. 30k வா? Team Falcons 30. டேய் $500 $45000 வரும்டா டேய். For the entire rate of 2025. $400 $35000 வரும். The things that we do not expect. You can do a bit more better than that. Nightmare Esports 31 again sharing the same spot as Team $1000 னா 89000 ரூபாய். That Team Falcons have already gained. That's a really good situation for them overall. Red Hawks on the other end, I would like மியோ தாக்கப்பட்டார். ஆமா. Alongside Kagendra, both of these teams are parting ways way too earlier, even though they're playing வாங்குவாங்க. 4000 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் 9000 ரூபாய் மொத்தம் 9000 ரூபாய் சுரேந்திரே மொத்தம் 9000 ரூபாய்.
அங்க இருந்துட்டு அதை எனக்கு ஜிபே அனுப்பிச்சிருந்தா நானா பொழைச்சிருப்பேன் அந்த மாசம் நல்லா. That's one thing. I mean, there's no recovery after you get hit by the lead cord right there as a weapon. I mean, that's an LMG that acts like a sniper. And that's deadly. If it wasn't so heavy, doesn't slow you down, I would be using that all throughout. Imagine like so much of damage, magazine size is $30,000 தான சட்டி சொட்டா. அது மொத்தமா $30,000. ஃபர்ஸ்ட் செகண்டுக்குலாம் மொத்தம் எல்லாம் பிரிச்சு. ஃபர்ஸ்ட்க்கு வந்து $10,000. அப்படி நினைக்கிறேன், எனக்கே சரியா தெரியல, அதான் நினைக்கிறேன். Guy, the lead is in front of you. You know, Antonio was recently 9K big character in the entire meta, but all of a sudden ஆமாடா, I did not find a lot of value with Antonio. But அது என்னை பார்க்க வந்திருக்காங்க பாரு, அதுதான் அதோட சிரிப்பு. Meta back into the picture. That is one treat to watch. So overall, let's go ahead and look at the team stats as well. Good amount of contribution from நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு டாப் எத்தனை டீம் ப்ரோ போகணும்? 12 டீம் ப்ரோ. டாப் 12 டீம் வந்து பிஆர் ஃபைனல்ஸ் ஞாயிற்றுக்கிழமை நாங்க சரியா. அதுக்கப்புறம் சிஎஸ் வந்து 16 டீம். என்ன ப்ரோ ஆச்சு? என்ன गाइस புடிங்கிருச்சா? லைவ் ஓடுது. லைவ் ஓடுது. நெட் ஸ்லோவா கிடைக்குது காலி. And work this up to this moment. Now, let's see though in terms of numbers. இந்த ஊர் ஒரு புறம்போக்கு ஊர் ப்ரோ. சத்தியமாலுமே இது ஒரு ஊர், ஒரு போட உடிச்ச ஊர் இந்த ஊர். And well, in terms of assist though, சத்தியமாலுமே ஒரு நெட் கிடைக்காது, ஒரு மயிருமே கிடைக்காது இங்க. From afar away, he gives so much of shot that he can assist with 8. But total points overall for IQ Total Gaming, that was a great game overall. Oh well. ஏன் இருக்கீங்க? அப்ப ஏன் இருக்கீங்களா? டேய் know the analysis part of it wherever it comes to வேற எனக்கு எந்த ஊரும் தெரியாது. we understand what just happened in the entire map. bro players என்ன தருவாங்க? players டா prize moneyல share bro. ஓகேவா? we usually miss some fights and this is the place where we can அதுக்கு அப்புறம் relive it all, and good for us, not good for the teammates or the players though. Yeah, I mean it's more of understanding how rotation is, and like I'm this is good information. I'm worried for the teams who are doing their best in like just finding a good spot to rotate. Now, I'm still taking a look at what happened in some teams who surprised. Bro, Gagendra kill அடிக்காம வந்திருக்கானே bro. சர்க்கு 4வது ஜோன்ல தான் kill அடிச்சிருக்கானே. Those who are final 4, they are coming in from different side of the map, and it's only NG Pros who ended up in the middle, waiting for the perfect opportunity. But unfortunate for them, there were 2 waiting, and the booyah has been grabbed, all because they are all around the place. Like couldn't be held into one area, and that's one great thing about it. 2.4 க்கு பாஸ்வேர்ட் இருக்கும், அது எனக்கே தெரியாது. 5G க்கு வேணா ITX_BIII became a member. In order to squeeze them tight. But Falcons அது போ கால் போகும் itself, they gave up. I mean the kind ஓடிச்சு. குளூரும் நான் பண்ணேன். I thought that it's going to be a longer time for them to survive overall whenever it comes to the survivability of it. The first game itself was a really good example as we speak. Hey bro, like போடுங்க bro. Abhi bro, thanks for the membership bro. Thank you so much bro. Height being the disadvantage for them. JK என்ன ஏன் டைம் அவுட் seen so far, but again நீயோ ஹரி அண்ணா chat வந்துட்டேன். நீயோ bro ஹரி bro அண்ணா chat வந்துட்டேன். Even more important for them to home tour போலாம் bro. ஹாஸ்டல்ல இருக்கும்போது நெட் கட்டான் சார். அங்கயா பக்காவா இருந்துச்சு. அங்கயா அப்பப்ப கட் ஆகும். அங்க சரி விடுங்க, எங்க போனா இந்த தொல்லை இருக்கதான் செய்யும், விடுங்க. இங்க அதிகமா இருக்குதா அங்க கம்மியா இருக்கும். And so goes for even Group C. Yeah, I mean, I'm really looking forward to them to study everything that's happening right here. Yeah. Didn't mention about those who are not part of Group A and B, which is Group C. They have like a good bird's eye view of every situation. bro, நீங்க வேற இன்கம் வெச்சு என்னோட இன்கம் வெச்சு உங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனமா சொல்லுங்க? ஒண்ணும் இல்ல. Right now
And அதால they எனக்கே really ஒரு need பிரயோஜனம் இல்ல. this last day ஆ. of the BR main before we get into grand finals. They will need all those points needed, and it starts off with information. If you have that information where rotation என்ன of காலேஜ் a bro நீங்க? team, say a strong Bro team நான் can வந்து be caught இது off bro. guard, then you யூஜி வந்து might be SRMB ல able to முடிச்சேன். take them down, no ஸ்ரீ contest, ராமகிருஷ்ணா மிஷன் and வித்யாலயால then you முடிச்சேன் can யூஜி. make it for that point. பிஜி வந்து Well, எஸ்என்எஸ் that's one of the places College that of I would Arts and say Science. most of the teams need to start getting a grip over the Yeah. overall situation, because that's super important. Leading or moving forward in the upcoming maps. ப்ரோ போன வாரம் ஒரு தேன் பூச்சி கையில கடிச்சது. அது இன்னும் ஆற மாட்டேங்குது. Go ahead and get that nirvana. It's extremely ஓ tough. கோப்பல மாட்ட Now வந்துருச்சு. moving forward towards the preferred drop spots, this entire map reeks of a lot of shenanigans. Yeah, railroad Kakendra. Nah. That's not how they do. They're gonna, of course, head towards the smack center and run rampant this time around. That's the confidence that they're lacking, Neptune. Correct me if I'm wrong. கால் லைக் எங்க இறங்குவான்னு Well, சொல்லிட்டா I do agree that some of the teams will be like just bluffing us on drop spot right now and then changing it later on. But ரெயில் ரோடு போவாங்க guys. for எனக்கு now, நான் I ரெயில் love ரோடு that இல்லனா we have, டாக் I would டாக்கா say அங்க their அங்க initial போவாங்க drops. நினைக்கிறேன் பார்க்கலாமா The idea of them dropping in here, கரெக்டா இருக்கான்னு நம்ம prediction militia as well as river now. But it's more டொக்கு of how they டொக்கா rotate டாக்கா towards அங்க that போவாங்க area தோணும் that I'm looking ரிவர் at. மவுண்டா Because நீங்க சொல்லுங்க early டக்குன்னு days, சொல்லுங்க it seems like it doesn't eliminate a ரிவர் team மவுத்தா quite easily, பார்க்கலாம் especially in Alpine, wherein you choose a hot spot, and then you have a Duck, vending I machine think. close to it, and that's one reason as yes, well. sir. Like teams decided டக்கில்னா ரெயில் ரோடு because there is a vending machine, they can bring back their teammates and then continue the battle. It's more of the rotation that they need to work பார்க்கலாம் from. நான் ஜெயிக்கிறேனா நீங்க ஜெயிக்கிறீங்களானே Oh yeah. The drop spots. நான் தான் ப்ரோ ஜெயிப்பேன் ஸ்டேடியமா A very nice சரி narrative பாப்போம் onto how the teams are going ஸ்டேடியம் to start rotating கரெக்ட் தான் அங்கேயும் போவாங்க eventually. நான் இருங்க பார்க்கலாம் Vantage point is completely empty. I don't know why this எல்லாப்பளையும் போவாங்களா எல்லாப்பளையும் போய் எங்க என்ன பண்றது lovely spot to be. எவ்வளோ இன்கம் ப்ரோ எவ்வளோ இன்கம் ப்ரோ Get the opportunity, I was ஸோ all சோறுங்கிற நிலைக்கு வரும் ப்ரோ there. Yes, Neptune. I mean, this is a battlefield. It's not vacation. Vantage, yes. If you're going for a Bro, vacation, அப்போ go ahead, drop there. Like, stay அப்படியா there. ப்ரோ பார்க்கலாம் இந்த மேட்ச் பார்க்கலாம் It's also on the edge though, so you won't be like it's only a few minutes. டிபி that you can மறுபடியும் stay அப்போ there வருவீங்க and ப்ரோ just- ஆனா just எதனா cherish ஈவெண்ட்டுக்கு the இது எதனா scenery, மீட் அண்ட் but, கிரீட்க்கு இது you know, it's எதனா something that ஷாப்புக்கு இது seems கூப்பிட்டாங்க only அப்படின்னா if they இதெல்லாம் need மொபைல் to ஷாப் அந்த மாதிரி கூப்பிட்டாங்கன்னா வருவோம் ப்ரோ மற்றபடி எதுக்கு வர மாட்டேன் became a member. திருமலை திருமலை bro, bro, thanks for membership. 15 months of membership. Thank you so much bro and then go in as a villain, step in the fray. True that. I'm talking about the top 3 prediction. Ours is right here. What about you guys? Have you already யார் ஜெயிப்பாங்கனா mentioned it in the chat section? மீட் அப் வைங்க It's ப்ரோ up to you. மீட் அப் வைக்கிறதெல்லாம் நொறுங்க வேணும் How well these teams are performing. Neptune, I would say I didn't anticipate that IQ Total Gaming is going to be so rampant in the previous. அம்மா! They did manage to do all of that. So I think this is another. எங்க map மதுரையிட்ட that they can காஃபி வைக்க showcase சொல்லிட்டு வாங்க. their, A gameplay. காபி பைத்தியம் They're gonna go நரிக்கோட்டம் rampant. I've seen them in the previous times as Easy well in model. this tournament. They've been super Fair good, enough. but not against the opposition, Falcon. specifically the teams from Southeast Asia and all of Every- these areas. So that's one of the places where I would Easy, be a Falcon. bit more conserved about என்ன what சொன்ன? I've chosen. But GOW, Yeah. they need Easy, more explosive. Similar thing goes for even Falcons. I'm still betting on Falcons because Falcons have that kind of an aura that anytime, any moment, any place. வேணும்னா நோடிங் சிம்பிள் போட்டீங்கன்னா ஹைட் போட்டுறேன் பாத்துக்கோங்க. Yeah, change things. And earlier we just saw them change things, expecting to be a champion, so they're falling down a little early. So yeah. But no. Jokes aside. என்ன ப்ரோ ஒரு ஒரு தாய் ஒரு பையனை சுமந்து பெத்துட்டு And IQ told game. ஏதாவது வேலை செய்யணும்னா மாசம் டெய்லி 500 ரூபாய் பணம் கொடு செஞ்சு தரேன் அது போக சம்பளம் கொடுக்குறாங்க நானே பிச்சை எடுக்கிறேன் 3 elimination and 3 in the placement, total 6. And because of they're hungry, and hopefully the Booyah curse is எஸ்என்எஸ் பிஜி என்னத்தீங்க எம்பிஏ ப்ரோ எம்பிஏ might be getting so much more. எம்பிஏ ஃபினான்ஸ் இது ஹெச்ஆர் ஃபினான்ஸ் ப்ரோ I feel sometimes HR it's good, finance. but sometimes the hunger might just take you down. ஒரு மயிரும் தெரியாது ரெண்டுலயுமே ஹெச்ஆர் கூட தெரியும் ஃபினான்ஸ் எல்லாம் Scenic. We always enjoy this map whenever it comes to the snowfall. தேன் area பூச்சி or கடிச்சு the எது kind of நக்குனா showdowns that ஸ்வீட்டா we usually இருந்துக்குமா see in and around those parks, but this is இங்க one பாருங்க. of the places நான் where சொன்னா நம்ப most மாட்டீங்க. சொல்லுங்க bro, யார் ஜெயிப்பா? just ஆமா activate தெரியல இங்க themselves. பாருங்க Well, let's see Kaya who gets இருக்கு, தெரியுதா activated இந்த right இடத்துல? now. It starts off on the flight path. தெரியுதா And as இங்க? you can see, from Snowfall to Vantage,
Red Hawks already dropped in. Garrison will be taken by a V. ஏய் ரிவர் மவுத் தான் bro போறாங்க காடல் கிட்ட யார் வரா Keeping or probably moving up. ஏய் ககேந்திர ரெயின் ரோட் தான் bro போறான் ஒருத்தன் But down towards Gaudal, the river south, mouth. not so much of hot drops, not so much of engagement. ஏய் சூப்பர் bro Other than காடல் கரெக்ட்டா அங்க இறங்கிட்டாங்க bro ஒருவேளை குடுத்துருவாங்களோ முதல்லயே இங்க தான் போகணும்னு Thank you so much, Kazi sir. Thank you so much for picking advantage. Love to see that. And now coming towards the part where we பாரு bro பாரு bro அங்க தான் bro கரெக்ட்டா அங்க தான் bro போறாங்க எப்படி against IQ Total Game. நீ finance marketing அருமை bro that whatever the curse is bro finance நல்லா படிச்சுக்க bro marketing வந்து நல்லா கத்துக்கோ சரியா அதுக்கு ஃபைட்டா அவிடாக்கும் இதுக்கும் ஆர்ஜிக்கும் let's see now. So far shots has Zipline போறாங்க ஆமாடா இறங்கறதே அங்க தான்டா இறங்குவானுங்க ஐயோ NG இங்க இருக்க மூணு டீம் yes கொல்லு the weapon for the close range, only a mini Uzi did manage to take down Aztec, but unfortunately ஸ்கிரிப்டா bro ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் கிடையாது bro யாரு bro நீங்க இதுல எல்லாம் ஸ்கிரிப்ட் பண்ண முடியாது bro யார் எந்த டீம்னே தெரியாது bro இதுல oh hello I mean right now being gunned down by Corrupsy, and well it might be turned around, he might be the ones turned into a corpse. Oh my goodness, that was a influence பண்ண முடியாத ஒரே ஸ்போர்ட் for a second I got concerned அது வந்து இதுதான் e-sports தான் he's trying to come back, give the support or the control which can be eventually taken back in Nightmare. They've already lost a player. Farhan very close to this skirmish, and Aztec he is going for the hot pursuit. Oh, Aztec P90 in hand, sprays on the glue wall. Nate being cooked. Down. Comes out of bomb on the other side. Aztec போட்டாலே டவுன் தான் bro அங்க. சரியா? Form a long range. Now, Falcons would be in the picture. It is Nightmare who's pulling them in. So this might be a bait and switch that Nightmare can pull and reeling them towards NG Pros. But hello Avida XKDC says goodbye. Oh, that's a very early bye-bye from their end. And it's not at all a good one. Because they got no elimination points. And once you're at the 12th position, you do not get even positional advantage. Not a single point. This is a big loss for them. Product NG Manu. Alright, let's see though. I mean, NG Pros right now pulls away from that engagement. I guess they got a whiff that two teams is in there. So they don't want to go for the chase. And that's a smart move right now. But they need also to protect Manu. Because on the hit list, that is where they are. Nice, Marco. Godlike. We are now seeing 2 elimination. And it is Pina being gunned down, pressured by Marco. Now, I'm really loving how survivability is being on point 14 Falcons. I believe he is sipping a very nice tropical drink here. Yogi on the other end. Nice. He wanted to get the knock, and he's very well going to get that as well. Even though Godlike, they're on the brink of extinction, they're still rushing forward. Couple of players just banding together, charging forward, getting the shots on point, and what a way to call in a decoy. Guerrero, for a second I was so concerned for him, but this battle, it still goes on fire. He's way behind, and Guerrero, it's a 1v1 confrontation where Yogi, he's trying to bro. Yogi bro! Yogi bro! Against Guerrero, how? Pina! That's a very nice entry. Nice, Yogi bro! Nice! Mini Uzi, but Pina says hello with that Bison. Now, GG guys. to our sides, we have IQ Total Gaming, especially after that Booyah. They are second place. பொசிஷன் புடிச்சானா இப்ப அடிச்சாங்கன்னா முடிச்சிரலாம் இவனை முடிக்கலாம் பார்க்கலாம் இவன் ஒரு பிச்சிங் பைத்தியம்டா டேய் இவனுங்க. So much more in this fight. Now, Team Falcons though, very low 13th place, but this is their first game day. And there's only a few instances wherein they didn't get that much point in placement. But in elimination, they are getting a lot. Oh lord. And the way they're just checking all the corners, this is absolutely beautiful. Yogi, the place where he has spawned is a boon for the team, as the ones who made him come back into the picture, they're long gone. So Falcons, that's one way to go ahead and call it the redemption and get those eliminations, 8 total on their name. And yeah, I can see the aggression coming back into the picture. And this is the map where you can go ahead and witness all of that. But
Eliminating Yogi is going to be Falcon's one Ah, solo task. ஒரே பண்ணிட்டாரு bro மனுஷன். Activated அப்பாடா this சாமி. specific thing just for him. Well, speaking of activation, seems like that was thrown off on the side of Aki Reckoning. They are eliminated right now, second to Avita XKDC, and Aki Total Gaming being gunned down by Revenant X Park from the other side. But as quickly as that, Mafia will be brought back for elimination already for Revenant X Park. Still has managed spot on where that revive would be heading, and I guess it's a battle that they want Bro, to அது go in just yet. prefer First drop and second points bro phase of for the all circles closing in. They just want to get ரெகுலரா position on அங்க the தான் next இறங்குவாங்க phase, அதான் and பேஸ் then பண்ணி they தான் தருவாங்க might do it once again. அங்க தான் இறங்கணுமா அப்ப கண்டிப்பா விஜேஷ் ப்ரோ I hope this time இல்ல Revenant சும்மா சொல்லுவாங்களா கெஸ்ஸிங் தான் இவங்க இந்த Guessing டீம்ஸ்ல தானே இங்க தான் அது. இறங்குவாங்க அது கெஸ்ஸிங் தானே கன்ஃபார்ம் கிடையாதுல அங்க தான் இறங்கணுங்கிறதுலாம் கிடையாது கெஸ்ஸிங் தானே towards what's happening in the overall situation. எலக்ட்ரானிக்கல் ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரோ This is எலக்ட்ரிக் it. There's a very nice push coming in, and look at the way இயந்திரம். it's a split of 1:3. Jojo, he loves to get that height Waste advantage. பண்ணிட்டான் but bro look at launcher ஆ. Blade. Oh my God, he's still surviving. How on earth is this even possible? Instant revival, but unfortunately, even he fades away. This is a big loss. And what did What a Red kick, Hawks Oli. just do? That was a very Oh. premature execution. I mean, Blade managed to cut through them, slice through them, to be exact. But unfortunate that M79 coming from அந்த வாளா போட்டான் ப்ரோ அவன் அந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்களா இப்ப இருங்க எங்க தெரியுமா மிஸ்டேக் ஆச்சு இருங்க இந்த இடத்துல ஃபைட் எடுக்கும்போது கரெக்டா வாளை போட்டுருவான் அந்த இடத்துல இப்ப வர்றானா கரெக்டா லான்ச்சர் போடுவான் பாருங்க கரெக்டா வாளை போட்டு நிறுத்தி விட்டுருவான் அந்த லான்ச்சரை இதான் இப்பதான் 3 டவுன் இல்லைன்னா பாருங்க தெரியுதா அதெல்லாம் மேட்ச் விட்டானு அடிச்சு விட்டான் அதெல்லாம் மேட்ச் விட்டானு இல்லைன்னா அந்த ஃபைட் எடுத்திருப்பானு A beautiful flight without even having a crash ending. Kazi sir, he is facing every single bullet at M590 on his face. அதெல்லாம் யதார்த்தமா நடக்கிறது தான் Ambushed by NG Pros. Cropsy. ஓகே ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ Flash freeze nade being cooked right there, and look at him. He's just going ham. Doesn't matter what the situation looks like. He would love to break his ankle, reach forward, and Kazi sir, in the middle of buying stuff, he's been caught with his pants down. Oh, I mean, he was just trying to get away from all that carnage, but Cropsy and the rest of the teams of NG Pro says no. We will be gunning you down. And they are deserving the name right now because it seems like they are going non-stop. Engagement after engagement, rotation was on point, finding a lot of elimination. And I guess there's no stopping them. For Revenant X Park, they do have 6 elimination and also a couple of players in front of them coming from GOW. Wolven against the god of wolves. How ironic can it get? That's fun. ரெவனன்ட் எக்ஸ் பார்க் நீங்க முடியறப்போ ஒரு 150 பாயிண்ட் எடுக்கணும் 130 பாயிண்டா எடுக்கணும் ப்ரோ அப்பனா தான் வாய்ப்பு இல்லனா கஷ்டம் நாளைக்கெல்லாம் Triple kill. Well, I guess that's a minus vantage. It doesn't add that much for you. Now, Wolven shot him dead. No, I don't know what Wolven is doing right here, but he's the one who managed to bring down 2 of the players of GOW. And I guess GOW needs to Praga Malki subscribe to the channel. Wolven, Thanks for the it seems subscribe, like bro. he is the god of gods of wolves. Oh my God! Silent steps all across. This man was so lethal. And I just love it. Like, just imagine, spring of the moment, he's just trying to check different corners, and all of a sudden, Death is like, "Where's my sight? Hey, someone snatched it away!" Well, let's see. He's going to snatch away this engagement from Southeast Asia. Indonesia and Thailand goes for the battle. Dead right now, 1v1 against On Fire. Valiant dash. On Fire. Pina managed to go in for the elimination with the throw gun against Kiba. It's left. ஏய் ஆன் ஃபயர் வந்துட்டா பாருங்க பிளைண்ட் ப்ரோ ஏய் இங்க ப்ரோ இருக்கான் ப்ரோ அவன் யாரா அந்த ஆள் அவர்தானே சொன்னா ஆன் ஃபயர் இன்னொருத்தன் யாரையா சொன்னாரு யாரு Bizarre adventure awaits him if he manages to survive, but the shot from Kiroro as well as a follow-up by Limit ends him, and Team Falcons with 13 eliminations. பீட்டர் ஆன் ஃபயர் இங்க தான் இருக்கான் They are in absolute awe. Just what happened there?
All this time, ये they were மறுபடியும் at the எல்லாமே இந்திய டீம் advantage. இந்திய They were டீமா inside இருக்கும் the bro. house. They had the cover. Hard அவன் compound ஃபால்கன்ஸ் again. இருக்கானுங்களே. Not gonna lie there. ஃபெல்கனும் கவுன் தான் And all இருக்கானுங்க. of a sudden, Falcon standing right on top of them, soaring so high, getting the control, just snatches the entire டேய் நீ plane. GOW 150 பாயிண்ட் எடுக்கல நாளைக்கு வெளிய That's where I போயிடுவானுடா. believe JoJo's Bizarre Adventure should have actually பீட்டர் இல்ல ended. காஸ்கியூலின்னு சொன்னீங்களா? சரி ஓகே ஓகே விடுங்க. There's another team who gets சரி eliminated. ஓகே விடுங்க. நான் கூட இல்ல அந்த டீம்ல. அதுக்கெல்லாம் ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க. Yeah, I mean, we were expecting them to really rock this because they were like the last time we saw them leaderboard, they were very close to being number 1 team. But I believe we still have NG Pros right கியோன் here. ப்ரோ கியோன் ப்ரோக்கு வந்து கல்யாணம் ப்ரோ அடுத்த மாசம் போயிருங்க ப்ரோ மறக்காம. Because NG Pros has Tormama. so much of fight from the earlier games, especially after that booyah in game number 1, third place in game number 2, and now still part of the top 6. 12 teams bro, 12 teams. Tormama bro. Now 12 it's teams. the hopes that can save them and their gameplay, of course. Couple of things, they just need to be on point. One of the places, Alpine, could change a lot of stories for multiple teams. Revenant Xbox இந்தன Revenant Xbox நீங்க வந்து நேத்து ஆடுனாங்கனா Revenant ஏண்டா United themselves. They needed 120 பாயிண்டா குறஞ்சு எடுத்து கட் ஆஃப் வந்து 135 வரைக்கும் வருங்க கண்டிப்பா வரும். He's the ones to become the crops. I 125 கேக்குது. Because I was glazing them a little bit fight of NG Pros. சும்மா எரியாதுடா. So unfortunate, but let's see now. 10 elimination already for NG. On this guys, on this. They might be seeing a glimpse of godlike and great shot by KD. இல்ல எல்லாத்தையும் லோட் ஆகும் bro. நெட் ப்ராப்ளம் bro. நெட்வொர்க் இதாகுது. இருங்க. நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம். தாராவா இருக்குது bro. சத்தியமா அது கடுப்பாவுது.